Hello, good morning. We are going to the poem Rise by Chemanam Chacko. രണ്ടർത്ഥത്തിൽ ഈ റൈസ് എടുക്കാം. ഒന്നുകിൽ നെല്ല് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അരി, ചോറ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. രണ്ടർത്ഥത്തിലും ഈ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്, റൈസ്. ആൻഡ് ചെമ്മനം ചാക്കോ is a famous satirical poet in മലയാളം. ആക്ഷേപഹാസ്യ കവിതകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ്യ കവിതകളുടെ ഒരു വലിയ രചയിതാവാണ് ചെമ്മനം ചാക്കോ എന്ന്. കവിത ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അയ്യപ്പ പണിക്കരാണ്. മലയാളത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ കവിയായിരുന്ന അയ്യപ്പ പണിക്കരാണ് ഈ കവിത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. We go to the poem and we shall explain as we proceed. Rise. I come home at the end of 4 years of research in North India, having earned a doctoral degree and generous praise for my work on making toys with a husk. So this is a dramatic opening for the poem. The poet is coming back from North India. He has been there for 4 years doing his doctorate degree. And his doctorate degree again was on making toys with the husk. ഹസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ധാന്യങ്ങളുടെ ഊമിയാണ്, അതിൻ്റെ തോടാണ്. അതിൻ്റെ കളയുന്ന, അതിൻ്റെ വേസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഉമിയാണ് ഹസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന വിഷയത്തിൽ 4 വർഷത്തെ ഗവേഷണം കഴിഞ്ഞ് കവി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്നു. Bored with eating chapatis day after day, I am eager to eat a meal of athikira rice. കവി കുട്ടനാട്ടുകാരനാണ്. അപ്പോൾ 4 വർഷമായി കഴിച്ചിരുന്ന ചപ്പാത്തികൾ അയാളെ മടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നാടൻ നെല്ലായ അത്തിക്കിരയും കൂട്ടി ചോറുണ്ണാനാണ് അയാൾ ഈഗറായിട്ട് ആർത്തിയോടുകൂടി മടങ്ങി വരുന്നത്. There is only one thought in his mind when he comes back, to have a full meal of athikira rice. Indigenous, local, regional, regionally locally cultivated rice, athikira rice. He wanted to eat rice desperately because he was fed up eating chapatis, eating wheat for 4 years. Now, it will be the planting season when I get there. And my father, his handloom dhoti stained with yellow mud, excited about the waters of the Varanganal Canal, will greet me from the fields below our house amid the shout of ploughing with several oxen. So this is a picture of the father that the poet has in his mind. It is this picture which he kept in his mind when he left for his research in North India. ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് ഗവേഷണത്തിന് പുറപ്പെട്ടു പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പിതാവിൻ്റെ ചിത്രം ഇതാണ്. വയലിൽ ഉഴുന്ന, ചളിപുരണ്ട മുണ്ടോടുകൂടി വയലിൽ ഉഴുന്ന, കനാലിൽ നിറയെ വെള്ളമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന തൻ്റെ പിതാവ് എത്രമാത്രം സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ഒക്കെയാണ് ഈ തീവണ്ടിയിലിരിക്കുമ്പോൾ, തിരിച്ചു വരുന്ന തീവണ്ടിയിലിരിക്കുമ്പോൾ കവിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. It's a very, it's a picture of an urban, a rural scene. ഒരു ഗ്രാമീണ, ഒരു വില്ലേജ് സീനിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ ചിത്രമാണ്. കൃഷിക്കാർ, ഉഴുന്ന കാളകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കവിയുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. ആൻഡ് above all, the flavor of, the taste of athikira rice. The oxen will stop when they see me walking with my suitcase, and my father, without smiling, the smile slowly forming on his lips, will call from field. And when did you start from there? This is what I am expecting. Even the oxen will welcome me. This is an attribute of the village life. ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി അതാണ്. കാർഷിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി അതാണ്. It's not just about men, it's not just about people that you are thinking of. In a life like this, even the oxen,
Okay, even the gods and even the poultry, everything is a part of your life. അതുകൊണ്ട് മടങ്ങി വരുന്ന കവിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ആ വയലിൽ ഉഴാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാളകൾ കൂടി തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. കാരണം തൻ്റെ വീട്ടിലെ കാളകളാണ്, അവയ്ക്ക് തന്നെ പരിചയമുണ്ട് എന്നുള്ളതിനാൽ എന്നാണ് കവി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. All these are warm pictures and nostalgic pictures of the village and the village life. My little brother, now the thoughts shift to that of the little brother. My little brother, carrying the tender saplings to be planted in the field where the plowing is done, will run when he sees me and call out loud within earshot of the house, "Mother, brother has arrived." And what will my brother be doing? My brother will be assisting his father, my father, and he will be helping to plant the saplings in the field. വയലിൽ ഞാറ് നടാനായി സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഈ അനിയൻ എന്നെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി അമ്മയെ വിളിച്ചു പറയും, അമ്മേ ജ്യേഷ്ഠൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതും എനിക്ക് കേൾക്കാം. ഐ എം ഈഗർ ടു റീച്ച് മൈ പ്ലേസ്. ഐ എം മിസ്സിങ് എവറിഥിങ്. ഐ മിസ് മൈ ഫാദർ, ഐ മിസ് മൈ ബ്രദർ, ഐ മിസ് എവറിബഡി, ആൻഡ് അബവ് ഓൾ എ ഫിൽ ഓഫ് അത്തിക്കിര റൈസ്, റൈറ്റ്? Walking cautiously along the dike so as not to upset the baskets full of seed, I'll reach home in good time at last. Just as my mother drains the well-cooked rice, I will be reaching home in the right time for lunch. And when I reach there, my mother will be just finishing her cooking of rice, and that flavor and the fragrance of the rice. And okay, oh train, will you carry me a little faster? I'm eager to reach back. Just as my mother drains the well-cooked rice, oh train, will you run a little faster, please? Let me get home quickly and eat my fill. This is one picture of the poet coming back in a train. തീവണ്ടിയിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന കവിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണിതെല്ലാം. ഗ്രാമ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ, കൃഷിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ അനുഭൂതികൾ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിറച്ചുകൊണ്ടാണ് കവി മടങ്ങി വരുന്നത്. The poem has a second part and we are going to the second part. The bus stops on the road across from the house. When I left this place, palm-thatched houses could be seen in the distance on the right, but now there is nothing except for trees. How the place has changed. And the poet is surprised to see he has reached his village, okay, and he has come from the railway station to the house in a bus, and the bus stops across the fields, and when he gets down from the bus, he is surprised to see that the village has changed a lot. താൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമമല്ല മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമം എന്ന് കവി അത്ഭുതത്തോടു കൂടി തിരിച്ചറിയുന്നു. പോകുമ്പോൾ ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടായിരുന്ന ടാച്ച്ഡ് റൂഫ് ഹൗസസ്, മേഞ്ഞ വൈക്കോലോ പുല്ലോ ഓലയോ മേഞ്ഞ കുടിലുകളുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുടിലുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല. ഓക്കെ, എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ ട്രീസ്, പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ചില മരങ്ങളുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കവി അത്ഭുതത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. Rubber plants, twice my height, now stand in rows around me on the ridge where modern and valerian used to be sown and confuse my path as I walk home. I am surprised to see that the whole field is filled with rubber trees. And these fields used to be grounds for modern and വെള്ളാരൻ റൈസ് ഐറ്റംസ്. മോഡേൺ നെല്ല്, അതുപോലെ വെള്ളാരൻ നെല്ല്, ഇതൊക്കെ വിതച്ചിരുന്ന ആ വയലുകളിൽ അതെല്ലാം പോയി അവിടെ റബ്ബർ തൈകൾ നിരനിരയായി നിൽക്കുന്നു എന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. There is no bustle of men below, no shout of plowing, and when I look, the whole field is planted over with arecanut palms, and in the corner along the canal stand the dealwood trees. Everything has changed. There are some commercial plants that have come to the fields. No food crops are cultivated anymore. ആ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വാണിജ്യ വിളകൾ ഒക്കെ അടക്കയും റബ്ബറും ഒക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതായി ഞാൻ കാണുന്നു. I enter the house and what is more interesting is that there is no sound of plowing, there is no sound of farmers, people speaking,
and nobody to greet me. Okay, that again is surprising. The life has changed. I enter the house beyond the southern wing. My father's watching them fix up the machine for making rubber sheets. How happy and contented they look on his face. And when I am entering the house, the southern wing, okay, പഴയ തറവാടുകൾക്കൊക്കെ തെക്കിനി വടക്കിനി എന്നൊക്കെയുള്ള ഓരോ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ തെക്കൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ വീടിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ I am surprised to see that my father is not wearing his muddy dhoti. Instead, he is standing overseeing the repairing of a machine for making rubber sheets. അച്ഛൻ കൃഷിയിടത്തിൽ ചളിയിൽ പുരണ്ട് നിൽക്കുകയായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയ എനിക്ക് തെറ്റി. അച്ഛൻ റബ്ബർ ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അത് മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് എന്തൊരു സംതൃപ്തമായ ചിരിയാണ് വിടരുന്നത്, എന്തൊരു സന്തോഷം, സന്തുഷ്ടി. My father says with obvious pride, "Son, we have stopped working on all the rice. It was quite inconvenient. The farmer gained nothing. Only fools turn to rice farming for gain. This is better money. What good times. The government gives rice to those who don't have paddy fields." My dear child, so I am confused and I am asking my father, what has happened, father? Where has all our paddy gone? നമ്മുടെ നെൽകൃഷിയൊക്കെ എവിടെ എന്ന് സ്വാഭാവികമായും കവി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അച്ഛൻ്റെ മറുപടി ഇതാണ്, ഓൺലി ഫൂൾസ് ഡു റൈസ് ഫാമിംഗ്, ഓക്കെ, പാഡി ഫാമിംഗ് ദീസ് ഡേയ്സ്. മണ്ടന്മാർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നെൽകൃഷിക്ക് പോവുക. ഓക്കെ, ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഗിവിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്, if you don't have paddy, the government is giving you rice. Okay, so why cultivate? Because there is no money in rice. But look at rubber, look at arecanut, look at the commercial crops. You have plenty of money in it. Okay, money is good. My little brother runs in to meet me. This is again another shock. I eager to have a full meal of Atikira rice. ഒരു പിടി അത്തിക്കിര ചോറ് ഉണ്ണണം എന്ന് കരുതുന്ന എൻ്റെ അനിയൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നു. ഹി ഈസ് ക്യാരിയിങ് ദ റേഷൻ ഫോർ ദ ഹോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്. ഹി ട്രിപ്സ് ഓവർ സംതിങ് ആൻഡ് സ്കാറ്റേഴ്സ് ദ വീറ്റ് ഓൾ ഓവർ ദ യാർഡ്. My little brother is excited and he is running to greet me, but he trips over, തടഞ്ഞു വീഴുന്നു, something. He is running back, he is coming back from the ration shop. Okay, this was a household which used to cultivate so much paddy and so much rice for the entire family. But now they are buying their rations of rice, and not even rice, they are buying their rations of wheat, godamba, from the ration shop. The poet desperately wanted to eat some rice when he came back, and again he is greeted by wheat food. Okay, godamba bhakshan. Above us, a ship of the sky roars northwards, drowning my brother's loud cries. The chief minister is off like an arrow to the center, to clamor for more grains. Now flying high above the cash crops, now growing tall like the trees, since no one here promotes the farming of rice. Can we get some husk from the center too to make toys with it? I don't know. And when I look to make the situation all the more comical and all the more satirical, I see an aeroplane dashing northward. ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു എയ്റോപ്ലെയിൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. And who is going? The chief minister is going to ask for more grains. കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യധാന്യം അനുവദിക്കാനായി കേന്ദ്രത്തോട് യാചിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്ന യാത്രയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. റൈറ്റ്, above us the ship of the sky roars northwards, drowning my brother's loud cries. ആ വിമാനത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിലത്ത് വീണ് കരയുന്ന എൻ്റെ അനിയൻ്റെ കരച്ചിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നു. എന്താണ് it suggests that the flight is going so fast. Okay, here the chief minister is desperate to get more grants from the center. The chief minister is off like an arrow to the center, Kendram,
to clamor for more grains, to beg for more grain. കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കാനായി പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമാനമാണ് എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ എന്ന് പറയും. റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് എ pathetic picture. Okay. And I am wondering, things have changed so completely. Can we get some husk also from the center to make toys with? Because I have made a PhD thesis on making toys with husk. Can we get some husk also for making from the center again? Okay, we don't even have wheat or husk here. Can we get some husk also from the center so that we can make toys here? കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനായി കുറച്ച് ഉമി കൂടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാമായിരുന്നു. And the poet thinks. So this particular poem is a satirical poem. Okay, there is an element of humor in it, but you see that it's a kind of a dark humor. It makes us smile. When we read this, it makes us smile. It makes us smile thinking of how the village life has changed, how rural life has changed. But beyond that smile, we are made to think of, we are provoked to think of certain social realities which are seriously alarming. അപ്പോൾ വളരെ ഉപരിപ്ലവമായ ഈ ഒരു ഹാസ്യത്തിന് പുറത്ത് വളരെ രൂക്ഷമായ ഗുരുതരമായ ചില സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക്, നാണ്യവിളകളിലേക്ക് മാറിപ്പോയ ഗ്രാമീണ സംസ്കൃതിയെക്കുറിച്ച്, തകർന്നുപോയ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച്, ഓക്കെ, മാറിപ്പോകുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ചിന്തിക്കാനായി, നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ആശ്രിതത്വം, സകലതിനെയും കേന്ദ്രത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള സ്രോതസ്സുകളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന പരാശ്രയത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം കൂടെ ഈ കവിത തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു മെനി കൺവെൻഷണൽ പോയറ്റിക് എലിമെൻറ്റ്സ് ഹിയർ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ റൈം സ്കീം. ഓക്കെ, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് മ്യൂസിക് ഹിയർ. അപ്പോൾ ടോൺ, മ്യൂസിക്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബേസിക്കലി ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഫ്രം മലയാളം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രീ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ കവിതയിൽ സാമ്പ്രദായിക കാവ്യ ഘടകങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് എ സറ്റാരിക്കൽ പോയം. ആക്ഷേപഹാസ്യ കവിതയാണെന്നും അതിനകത്തൊരു ഡാർക്ക് ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും, അവിടെ അരി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രതീകമായി മാറുന്നു, അരി എന്നതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് എന്നുള്ളത്, വീറ്റ് എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രതീകമായി മാറുന്നുവെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.